Good afternoon, everyone. So today I am going to report about perimeter. So what is perimeter? A perimeter is the distance around a figure. It is computed by adding the length sides of a polygon. So ang perimeter, it is computed by adding the length sides of a polygon. So ang perimeter is just a fancy math that terms that means the distance length around the shape or one-dimensional quantity that we can measure with units like centimeters, inches, miles, or another millimeters. That means that the perimeter is also a one-dimensional quantity that we can measure with units of length. For example, ang perimeter sa shape kay wouldn't be just 10, imo siya nang butngan og example 10, imo ginambutngan og apelyido nga cm or centimeters. So, please go next day. So, in general, the formula for perimeter is equals to side 1 plus side 2 plus side 3 plus side so on. So, magdepende ra na siya sa polygon nga gihatag nga given or problem. For example kani triangle. So 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 ang kuan diri is, for instance, the triangle below has a perimeter of 38 or 38 millimeters. That is, so ang imong first buhaton is, ang formula is what nimo, P is equals to S1 plus S2 plus S3. So ang S1 na to or side 1 is 14 millimeters. So 14 plus 18 then plus 6. So 14 plus 18 equals to 32. Plus 6 equals to 38. So mo na siya, the perimeter of a triangle is 38 millimeters. Please go next slide. So, finding the perimeter of a polygon. So, example 2. Ang gikuan diri is 12 meters or 14 meters. So, ang 12 meters is mo na siya ang side 1. Then, ang 14m mo na siya ang side 2. So, ang formula, unahon na to, P is equals to S1 plus S2. So, ang atong S1 is 12 plus 14 nga atong side 2 or S2. Ang answer nato is P is equals to 26m. Okay, kanaraman nga sides ang gipangayo kaning nas baba ug sa kaning sa right side. Okay. Balik ko. So another na pod. So ang kaning example number 3, 11.5 cm, mo na siyang gilahos na lang, gi-shortcut na lang siya o multiply is because nagbalik-balik naman yung number, then same number raman ang kada side sa kaning nga shape nga octagon. So 11.5 times 8 mo na siyang P is equals to 92 cm. Kay dili naman ta parehatong ganina nga S1 plus S2 plus S3. Kaya ang gipangayo raman dire is 11.5 cm. So usa ra ka buok. So mo nang multiply ang 11.5 sa 8 mo siyang na 92 centimeters. Kasabot ra mo? Sige. Okay, balik ko next slide. Okay. Find the perimeter of the following figures. Palihog ko og subay tanan, then sulti ko ninyo kung sa inyong answer. After dayon kay sulti ko kung sa inyong answer.
Ang gamiton nga formula katong ganina P is equals to S1 plus S2 plus S3. Okay, very good. Thank you, Regina. So, ang answer nato is 21 cm kay P is equals to S1. So, ang S1 nato is 5. Then, plus sa 7 nga S2 or side 2. Then, 9 cm mo siyang na equals to 21. Click ko next die. So, perimeter of a rectangle. So, ang rectangle is naa siya'y formula. P stands for perimeter. Nya, unsa din ng length. So, ang length kay kanang naa sa longer side sa shape sa rectangle. Kanang nas babaw ug sa ubos nga kanang nay L. Then, ang kanang width, kanang nasa isip ka kilid. Mao na siya ang width or shorter side sa rectangle. Okay, next slide, palihog. So, the figures below either have all sides congruent or pairs of sides of congruent. Find the perimeter of the figures by using formulas other just adding all the sides. So, ang example diri is 6.5 cm or centimeter or 15.2 centimeter. Palihog ko next slide. So, a rectangle has two pairs of opposite sides that are parallel and congruent. So, in using addition, ang atong perimeter would be, perimeter is equals to, so ang atong noun is length 15.2 plus 15.2. Okay, ang kanang babaw, bisag wala na siya gibutang nga given is mo na siyang, same ra siya og number sa 15 sa ubos sa 15.2 cm. Then plus sa isip ka kilid nga with 6.5 cm. So since two pairs of sides are congruent, then we can solve it this way. So ang atong formula ganina is perimeter is equals to 2 length plus 2 width, or P is equals to 2L plus 2W nya equals to, ang ang length is 15.2. So 2 nya copy 15.2 nya plus 2 nya open parenthesis 6.5 nya close parenthesis. So unahon na to multiply ang 2 times 15.2. So ang answer is 30.4. Next is ang 2.65. I-multiply po nato siya. So ang answer nato sa 2 times 6.6 ay 2 times 6.5 is 13. So i-add na din na nato siya human 30.4 plus 13. Ang answer nato is 43.4 cm. So nakasabot ra mo? Nakuha ra? Sige. Palihog kog next die. So next is circumference. So palihog kog basahan na. So, the distance around the circle is called circumference. For every circle, the circumference C to diameter D is the same. The ratio C over D is represented by the Greek letter pi, where pi is approximately equal to 3.48 of 7. Ang calculation C over D equals pi for C. You get the formula for circumference. For circumference, C equals 5R, C equals 5R. Okay, thank you, Hannah. So, ang circumference, it has different ways on how to find the calculation sa kanang circumference. The circumference of a circle, we will also calculate the radius and diameter. So, ang atong gamiton sa diameter is C is equals to pi d. So, ang sa radius is 2 pi r. So, ang kanang pi, ang
Ang approximately equal ana niya is 3.14 or 22 over 7 sa fraction. Please go next slide. The circumference of a circle. So, the circumference of a circle is pi times the diameter d or 2 pi times the radius r. So, ang kanang nas babaw nga color orange mo na siya radius. Then, ang kanang nasa tunga nga nag straight line mo na siya diameter. Ang kanang circle mo na siya ang circumference. Ang kanang So, ang kanang radius is the circumference from the center to any point of the circumference. Mo na siya gitawag radius. Then, the line segment that passes through the center and whose endpoints lie on the circle is what we call diameter. So, mo to siya, kung diameter gani and point lie on the circle, then radius is from the center to any point on the circumference. Next slide. So, example kani, find the circumference of the circle to the nearest tenth. Use 3.14 for pi. So, ang gipangita dire is ang 11 cm. So, ang atong gamiton ani nga formula is the radius. Okay, radius may gipangita ni. So, C is equals to 2 pi r. Then, after that kay C is equals to 2, copy 2, then ang pila gito equivalent sa 3 sa pi? 3.14. Okay, 3.14, then times ang atong radius kay 11. So 2 times 3.14 is 6.28, then times 11 is equals to 69.8. So, the circumference of the circle is about 69.1 cm. So, nga do din na siyang na 69.1 cm. So, look at tanawa ang number sa hundreds place. In 69.08, the tenths place is 0 and the hundreds place is 8. Kung ang hundreds digit kay 5 or more than, imo siyang i-round imong i-round sa tenths digit up by 1. So, mo na siyang, since 8 is greater than 5, so the 0 in the tenths place becomes 1. So, mo na siyang na 69.1 cm. Layog ko next slide. Okay, kani, try ninyo og solve. Find the circumference of the circle to the nearest tenth. Use 3.14 for pi. Prato ganina. Nya. Sulti ko ninyo kung sa yung answer. Mana mog subay? Pilay answer ninyo sa kaning nga problem. Thirteen to 14. 113.6 rotation. Okay, so atong tanawon if correct ba mong answer. Please go next day. So, sakto ang answer ni Jemima. So, unahon na to ang yung answer is 113.0 cm. So, ang solution nato is, unahon na to ang formula nga circumference equals to 2 pi r. So, next is C is equals to 2 times 3.14 which is the pi nya times 18 ang radius. Mo may gipangita. So, ang answer nato is 2 times 3.14 times 18 is equals to 113.0 cm. The circumference of the circle is about 113.0 cm. Nakakuha ra mo?
Sige. Okay, next. Okay. Ari na, next is, ari na punta sa diameter. So, ang problem nato is, a circular track has a diameter of 56 meters. You jog around the entire track 5 times. Ang question is, how far do you jog in total? Please go next day. So, using pi as a ratio, we can now derive the formula for circumference and diameter. If pi is equals to c, then c is equals to pi d. So, ang atong gigamit ani nga formula is the diameter, which is the c is equals to pi d. So, ang given nato is diameter is equals to 56 m. Unyang unknown circumference nato katong ikapila siya ni jog. So, 5 times mato. So, atong i-kuan din, c is equals to, ang atuang pi is 22/7 times 56. So, 22/7 times 56 is equals to 176. So, kato ganing na unknown circumference, mo na siyang imong i-times sa 176. So, kaya ang gipungutanan naman ato ganina is, ang gikuan man gay na kayo jog around the entire track 5 times. So, mo siyang gi-times ang 176 sa 5. So, 176 times 5 is equals to 880 meters. So, you jog 880 meters in total. Nakasabot ra mo? Sige. Okay, proceed. So, the diameter of a circular pond, kwan po ni siya, another problem, is 42 m. So, what is its circumference? Circumference. So, use 22/7 for pi. So, c is equals to pi d. So, ang ato ang unsa gitoy equivalent sa ato ang pi, dili 3.14 katong fraction. Unsa gitoy equivalent sa atong pi? So, ang atong equivalent sa pi kay 22/7. So, i-times na siya 42. Unya karon wala man ni kuan ang 42, so ato siyang i-add og 1 sa ubos sa denominator. Since 42 and 7 can be simplified, 22 is in the numerator. Mo ni siya, numerator. Unya, ang 7 is the denominator. 42 is also in the numerator. Nya mo na siyang giadan og 1. Kay since ang 1 can be any whole number that been written over 1. So, mag-focus ta sa 7 o 42. Kani sila. So, pila may ma-divide sa 42? Diba 6? So, mo na siyang 42 divide og 7, mao siyang 6. Kaya gisimplify naman siya. Then, ang 7, gi-divide og 7, so mao siyang na 1. So, ang answer, so ato din ni siyang i-multiply sa 22. So, 22 times 6, kaning nasa simplify, 22 times 6, gi-cancel naman na siya. So, 22 times 6 is equals to 132. So, the circumference of the pond is about 132 meters. Kasabot ra mo? Sige. That would be all. Thank you.